Kubazalwane sembingelela kuhlelo lwakho uthule ekhaya ukuthola kubazalwane uthola ke njalo la kuneli yakho yeNguna TV uma uthi uyaqala ukuba kanye nathi yenza ke isiqiniseko sokuthi uyaqindezela ibhathini yakho ka-subscribe sifuna ukuhamba kanye nawe ke njalo uma uthi ke futhi uyaqala ukuba nathi akhona ama-episode asedlulile ongakwazi ukuthi uphinde uwathole ngokuthi ke uwalandelele ungakwazi ukuthi ukusithola nakwezinye izinkundla zokuxhumana ezinjengo-Facebook ezinjengo-Twitter no-Instagram wena nje okwakho vele utype uNguna TV yonke into ke izokuthatha ikubuyise ikuletheke kuyona la i-channel yakho ke iNguna TV angihambi ngedwa ke mina njengoma Mncamisa ngihamba la nodokotela HM Ncube ngiphinde ke futhi ngihambe ke la nosifundisi uSparks usibekezelo kahle uSparks wakakunene ngiye ngithi ke mangihamba nabo ngithi ngihamba neYoung Lion nensimbi endala ngoba ngisuke ngazi ukuthi ke kukhona omele abadala kube khona futhi omunye ke omele ke abancane angachithi ke isikhathi okwami angivele ngibanikeze ithuba lokuthi babingelele Young Lion sawubona ngiyabingelela kuwena ngibingelele kubaba udokotela nabamukeli emakhaya sanibona siyabonga kakhulu dokotela ngiyabonga Young Lion Mncamisa lapha ekhaya. Alright siyabonga kakhulu ngiyafisa ke la namhlanje ke sibheke indaba ngoba ngokudlulile besibheka indaba ngokugabaza komuntu emveni kokuba esamamukele uJesu ukuthi wenza kanjani ukuqhubeka nendaba yensindiso namhlanje ngiyafisa ukuthi sibheke ukuthi kukhona abantu abasithola bene challenge yokugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele sebekholwa sebenesikhathi eside bemamukela uJesu kodwa uthola ukuthi umuntu njalo akekho sure angikubeke ngaleyo ndlela akekho sure akaqinisekile phakathi kwakhe ukuthi ugcwalisekile yini ngamandla kaMoya oNgcwele akazazi ukuthi angasibona kanjani ukuthi ugcwalisekile ngamandla kaMoya oNgcwele akazi futhi nokuthi mhlawumbe yini eyinkinga eyenza ukuthi angagcwaliseki ngamandla kaMoya oNgcwele abanye baye beze batshele noma mhlawumbe bashinyayezwe ukuthi kukhona oyoza abeke isandla phezulu kwakho ukuze ugcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele kahle kuyini ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele dokotela Mncamisa ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo ngoba kukhona i-confusion ekhona ukuthi ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele kulesi sikhathi esikuso samaphara ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele ukuthi uwe phansi. Oh okay. Ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele akubona ukuthi uzuwe phansi akubona futhi ukuthi ungangeke phansi. Umoya oNgcwele wenza lokho akuthandayo ngomuntu angangikuyise phansi angakuyisa kodwa futhi phansi ngoba umoya oNgcwele uNkulunkulu umoya oNgcwele ukugcwalisa unalo uma ukugcwalisa umoya oNgcwele ukugcwalisa umuntu wangaphandle uJesu ungena kumuntu wangaphakathi ahlanze soul and spirit. Umoya oNgcwele uqhamuka ngaphezulu okusho ukuthi umuntu ungenwa ukuze abe umntwana kaNkulunkulu ungenwa amamncamisa izinto ezimbili eziqhamuka ephakadeni eziqhamuka kelwenyizwe okuthiwa i7. uJesu usuke ezulwini akulalanga indoda nentombazana uzozalwa uJesu kodwa uMaria wanganywa amandla kaMoya oNgcwele kwavela aqhamuka ngaphezulu right wazala umfana igama lakhe kwathiwa uJesu lo Jesu God himself ukuze uNkulunkulu aphile phakathi kwethu esihamba uJesu usishiye negama lakhe negazi lakhe wasishiya nalo ngoba lachitheke esiphambanweni. Uma umukela uJesu Kristu ungena phakathi kwakho ila umtimande kaze athi kwenye yama episode ungena phakathi njengentombi iqongo umuzwe ukuthi uJesu ungenile yabona uJesu ungena ngaphakathi umoya oNgcwele aqhamuke ngaphezulu cover upon ungena uyakusibekela njengoba ehla uJesu wabonakala
njengesimo sejuba phezu kukaJesu kade eqeda ukubhabhadiswa. Nakubona futhi abafundi behlezi bethandaza belindile laba belinde khona nje uJesu washo wathi ningahambi ningasuke emzini nize nembathiswa amanga. Wabonakala umoya engcwele phe kwamakhanda abo eyihlonti zombili. They were not falling. Mamncamusababe ngawo kwakubonakala leso simo nje. Angazi uma mamncamisa uyangizwa. So kufike kungena uJesu bese kuthi umuntu aqhamuke ngaphandle. Lezi zinto zihlangana umuntu eyedwa, umuntu uyakhenikwa ukuze abe umntwana kaNkulunkulu. uJesu ngaphakathi. uJesu ngaphakathi nomoya ngcwele eqhamuka ngaphezulu. Kuvela a dynamite umuntu oyinkinga uSathane. Yilapho ke sengaqala umuntu ethi ngamuzwa manje uJesu enyakaza phakathi kwami. Ukuze uJesu kubuyele la umntimana nakuwena umbuzo wakho wokuqala mamncamisa ukuthi uyaqala ke manje ubuzo kumnandi bokuhamba noJesu ngoba umoya ngcwele usefike ngaphezulu kwakho wa activate uJesu kade ethulele. uJesu akakwazi ukunyakaza ungagcwalisiwe ngamandla kamoya ngcwele ngoba ufika ngena hlale alindele usuku olunjengosuku okwathi mayiqeda ukubhabhadiswa. Akazange uJesu wagijima wayola noSathane entabeni engakagcwaliswa ngamandla kamoya ngcwele, engakabonakala umoya ngcwele ehla njengesimo sejuba phe kwakhe. Ngesikhathi ehla njengesimo sejuba phe kwakhe yilapho uJesu agijima waye entabeni wayola noSathane. Nasempilweni yomntwana kaNkulunkulu, nasempilweni yakho uJesu uyathula. uJesu nalapho bethula umzwa nje lapha ephikisana nabantu esontweni abadala ena 12 years phinde kuthuleke futhi awuzwa ukuthi uthini uthekani naye. Kodwa esegcwaliswe ngamandla kamoya ngcwele kwenzeka iactivation. umoya ngcwele wehlela phe kwakhe then kwenzeka iactivation. La seqala ke khona ukuphila ngomuntu, explosion actually. Imibuzo yami yavele yabamningi kodwa ke ngiqale ngalo. Mfundisi, ukugcwaliswa kwehlukene yini nokubhabhadiswa? Kukhona abasebenzisa i-terminology ukukhuluma bathi ngigcwaliswe ngamandla kamoya ngcwele, athi omunye mina I'm baptized, ngibhabhadisiwe ngamandla kamoya ngcwele. Yini umehluko phakathi kokugcwaliswa nokubhabhadiswa? Mama ake ngiquote nje uJesu mayekhuluma besebenzisa i-term yokubhabhadisa ukuthi ngisho uJohane impela asho ukuthi cha mina nginibhabhadisa ngamanzi kodwa ozayo yena lo uzonibhabhadisa. Ukugcwaliswa nokubhabhadiswa mama ngathi kuyasebenzelana, into esebenzelanayo ngoba igama lethi baptized angisho lesho ucwiliswa. Ucwiliswa entweni vele once wangena wacwiliswa because ukugcwaliswa ngamandla kamoya ngcwele it means vele mawubhabhadisiwe you are covered with presence yakhe always. Okay. Usebukhoneni bakhe always ngaso sonke isikhathi. Ezingasho khona igama lesingisi asezisaba kuthiwa yini to submerge. Yes, ulapha ya always udrive imoto yakho udla ukudla okudlayo, uhleka nohleka nabo, usebenza umsebenzini osebenza kuwona, awuphumile under this shelter umoya ngcwele always ngaso sonke isikhathi. Udokotela uveza indaba ukuthi amandla kamoya ngcwele eza ngaphezulu. uJesu ungena ngaphakathi. Yes. Umbuzo wami ke uthi ngaba amandla kamoya ngcwele ezenyameni yini ngoba mina into engibonayo ukuze ngikwazi uku-identify ukuthi ngibona umfundisi ukunene nokuthi ngibona udokotela umnculu ngi-identify ngenyama umzimba wakho ukwazi ngabe kanti amandla kamoya ngcwele uma eza ngaphezulu agcwalisa indlela agcwalisa inyama yakho na noma uhlangana kanjani pho nento engaphakathi? No. Mama Ncamisa ngiyabonga lo mbuzo nababo bengona TV. Ngiyacabanga ukuthi inyama inasabelo, inyama iyaliphika izulu ukuthi likhona. Inyama ifuna ukuya kubantu bakubo asebasho ongabazi noma basesokweni noma basezulwini. Inyama kuya ngokuthi ifundiswe ini ngesikhathi khulu. Lokhu kwezulu nokwesihoko sikuzwe sekufika uJesu ethi mina ngisuka khona kuBaba ngibuyela khona futhi kuye. Ngamanye amazwi wonke umuntu ophilayo ishayina linendlela
noBuddha unendlela atshenwa yona uma engakafiki uJesu. Mayisefikile uJesu kuyaqala kwembuleka ukuthi okay, uma ngifa ngenawo uJesu ngisigogweni. Uma ngifa nginoJesu ngiyezulwini. Iyaqala manje iyehluka. Uma efika umoya ingcwele phe kwakho akangene enyameni, inyama iphika njalo njalo. Yingakho beze bethi abanye ngeke ngimkhonze uJesu umlungu, ngibe ngumuntu omunyama. Ukhomba ini yena inyama, kanti uJesu akayona inyama. Naye umuntu mamncamisa akayona inyama. uHerbert Mncube lo ombonayo, angiyona inyama. Yini ukwane lekhuluma nami? Angiyona inyama. Uyoyibona Mdlamane mamncamisa nawe mfundisi uSparks, nawe mabhala ngoZipho, Mdlamane kuthiwa ngifile. Nobe nibone inyama yakho, nithatha niyifaka kwi-casket, noyigqiba emgodini njengenja. Kodwa kube kuthiwa ngisekho. Kuthiwe ngihambile. Really Herbert, really mfundisi uNcube, Scott, umuntu uinvisible. Uma lento yehla ngaphezulu, yehla noJesu mayengeke akangeni enyameni, ungena kwi-inner man, ngoba angikusho lokho kucace kubabuki nakuwena umntimande ngicabanga baba. Ungena kwi-soul, ungena kwi-spirit. Angicacise lokho. Ungena kwi-spirit. Why ngithi ungena kwi-spirit? Ngoba lapha ya kwi-spirit yila okuhlezi khona izinto imaterial yakube ezulwini, because our God is a spirit. uNkulunkulu wethu umoya. Yes. Lento kamoya hayi holy, hayi umoya oyingcwele. Lento kamoya ikhona kuona wonke umuntu okholwayo nongakholwa. Unawo umuntu kamoya. Yiyo lento emtshenayo mayona. Yiyo lento emtshenayo mangabe khushula isisu. Yiyo lento emtshenayo mayidubula umuntu embulala angabi nakho ukuthula asuke lapha ayodla ugoloko aphile ngogoloko njalo njalo. Uzama ugqiba le yanto kamoya ngoba iyakutshena ukuthi wambulala umuntu. Uyuthini kumdalo wakho? Angazi uma ngezwakala mamncamisa. Ikutshena lento umoya lo, not holy. Akuyena umoya Lento ingcwele. sibiza ngonembeza. Singathi unembeza. Ikutshena njalo lento, ikutshena njalo lento, ikutshena njalo. So uma umoya ingcwele uJesu engena, ungena kuleyo nto, leyo nto lento kuthiwa nembeza. Ufika ngene kuleyo uma umukela uJesu ungena hlanze leyo nto. Nembeza. Okay. Then umoya ingcwele mayifika yena akayikha uqhama ngaphezulu kwenyama. Afika thinta isoul. Azothinta ngisho la kuhlezi khona uJesu. Yingakho ngithe ekugcineni ngithe mamncamisa kwenzeka i-explosion. Omunye ungayibona inyama iyekela iwa, amadimoni ebaleka, nakho sekwenzeka i-explosion kulomuntu. Kwesinye isikhathi angawo umuntu avela kukhala omunye kakhulu, egcwalisa ngamandla kamoya ngcwele. Omunye kuvela izono zakhe, omunye ezuba umnandi. Mawuthi uyambuza ukhalelana, ngikhaliswa angikwazi ukuyisho lento ukuthi ngathi yini, kodwa ngizwa kumnandi. Yes ma, indaba isekuthenini if umuntu egcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele ezokubeka ethi into yenyama mama, usumgejile moya ongcwele nenyama emzilankatha kuphambene nje kanje. Okay. Akasebenzi ngenyama, asisho kanje ngoba inyama iyicontainer njengoba ibekwa, just a container yokuthi la emhlabeni ngikwazi ukubonakala, ngikwazi ukuthinta lokho engikuthintayo ukwenze nje. Njengoba icomputer lokho sukubona kwicomputer kuyona icomputer kunento ephakathi ukuthi i-motherboard okuyiyona ukuthi makufe yona phelile-ke ngecomputer yakho. Lokho sukubuka kusuke kade kuyicontainer. Yingakho uNkulunkulu engekho worried ngenyama, because ngisho umuntu akhiwa wambumba wasebenzisa umhlabathi kodwa akazi athi umphefumulo ophilayo. Umuntu uzomphefumulo ophilayo esephefumulela uNkulunkulu kulento le. Wasithi umuntu umphefumulo ophilayo akabanga worried ngenyama. Nayi-ke into uSathane asebenza ngayo inyama, flesh. Ngaso sonke isikhathi uSathane ufisa sengazuthi lento kuthiwa isoul, ukuthiwa umphefumulo, ingahlezi ilandela uflesh, ngoba ngesikhathi ikubhana noflesh iyazi automatically isixabene nomoya
nomoya uspirit hayi uholy spirit sengisho nje uspirit lo obizwe ngonembeza sekuxatshenwe vele ngoba unembeza wakho nje ungakakholwa ungagcwalisiwe ngamandla amangcwele usuku active uyisebenzela nje wona ngendlela yawo ukutshela nje usemncane ubani watshela ingane ukuthi wrong umtshontsho ushukela ngoba iyazi ingane ayekho ifundisa iyazi ingane mase ngudlula ushukela angisulumlomo ungabonakala ukuthi sengitshontsha ushukela iyazi khona etshela yabona lento yenzayo wrong bese ke uthi mawusuka ngene uJesu angene uJesu kuwe ahlale lapha kuspirit esekuhlanzile wakuhlanza hayi njalo hayi capital letter spirit not the holy spirit ungena ahlale kuwena kuspirit kuwena alinde the day of activation usuku lwamandla usuku lokembathiswa uthi mawugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele asukuma uJesu aqubukeke ngaphakathi kuwena bese yaqala eba active ngendlela iyakhona ngoba uMoya oNgcwele mayefika mama ufika nezinto eziningi kuwe njengomntwana kaNkuluNkulu kunezinto aqala kuzo akutrain kuzo ubone ukuthi okay sonke lesi sikhathi bengithi ngiyakholwa kodwa kahle kahle kunezinto bengingakaliqala uhambo lami noNkulunkulu angisho kanje okay ukhona into enivumelana ngayo ukuthi uJesu ungena ahlale alinde kwingaphakathi lomuntu kanti ngoba uJesu sithi uyalalela imithandazo yethu uJesu maningi ama activities esiwanema ngoJesu uma nithi uyangena ahlale kwingaphakathi lomuntu umuntu ogcina engagcwaliswanga ngamandla kaMoya oNgcwele agcina amukela uJesu kanti lowo muntu uba active kanjani uJesu phakathi kwakhe ekubeni kanti nithi uJesu uyahlala alinde siphathe mom akabikho active uJesu wa active isonto Sparks phinda futhi angibuzo akabibikho active uyahlala nje laba bantu esibabiza sithi abakhuli uhlala nje kanjalo akakhule Nkosi akayindawo hlala nje umuntu azaphenduke umuntu wesonto ngesikhathi uthule kungenzeki lutho kuspirit usoul umphefumulo une responsibility mama yokukopela Tsotsi uyena ulandela obhizi umphefumulo ubukuthi ubani ubhizi phakathi kwalabo abantu bobabili spirit no flesh usiphathwa spirit no flesh mayithule ngako spirit ubuka ngako flesh ozibhizi ngapha ziyasebenza bese kopela imitator abanye ababonayo ukuthi benze njani aphenduka umuntu aphenduke ishishibala sesonto akakhulile kuNkulunkulu uthule nje uyingane ngempela umfishana ungane aphenduke into yesonto ikhokwe nje lento kube yisonto yingakho esikhathini esiphila kuso mama uzongifakazela kukhona abantu abazi ukuthi uJesu sesontweni elithize kuphela akakaze abe active uhlele nje wahlala wathi amukela uJesu ngiyacabanga ngezathu ezithize wangagcwalisa ngamandla amoya ngoba kufana nayo ukugcwalisa amandla amoya oNgcwele khona abanye okwenzeka manje kube abanye kukhawuntele yanto esike sakhuluma ngayo kwesinye seziqephu yokuphara ashunyayizwa bona I remember angikhohlwa sisebaba nami sayikhuluma lento nabantwana bakaNkuluNkulu kukhona abazalwana ababekhona omunye wayikhuluma indaba yakhe ukuthi mina uJesu ngamamukela ngikade ngigula ngathandazelwa ngigula ngikhohlwa lwasisi ukuthi yena uthi wamamukele kade ethandazelwe egula sebegcwalisiwe abanye ngamandla amoya oNgcwele sathi mase kuvula ithuba lokubuza imibuzo wayikhuluma leyo nto leyo wayesefuna ukumamukela kabusha ngesikhathi kugcwaliswa abanye kungenzakalanga lutho kuyena kodwa ngesikhathi eseqale phansi esesho ukuthi yazi angikaze kahle ngimamukele mina ngalandela ngoba nakho ngathandazelwa ngaphila ngase ngihamba ngini kodwa ngesikhathi esenze njalo waqala umoya oNgcwele wayeseyasebenza sebuka ukuthi manje ke izono zalomuntu sezithethelele seyihlanziwe sengakhona ukuthi ngibe ready ngisebenze naye kuyakhawunta ke nakho lokho mama kakhulu kubantwana bakaNkulunkulu emakhaya Dokotela kulento eshiwo umfundisi ukunene ukuthi umuntu athandazelwe bese uJesu ebekwa njengesigciko njengesivalo ukuthi yabona lamadimoni lawade kuhlasela ukuze angaphinda abuye kuwena kumele afice sekunoJesu empilweni yakho kumele ukwamukela uJesu ngamanye amazwi angimthatheli izono zami
angithatheli futhi imisebenzi nani kodwa inkinga yami ukuthi ekuguleni kwami ukuze ukugula kungabe kusabuya kimi kumele ukuba kufice sekukhona uJesu ozomlwela ngamanye amazwi ngifaka ibox mina la ngaphakathi kwami lo Jesu njalo uyangisiza yini Mama sekhona elinye ipoint okwathinta embuzweni wakho uqala ngisazoza kulo okay uJesu akayilalele mthandazo God the Son uJesu indodana kaNkulunkulu makuthiwa uJesu ulalela umkhuleko akawulaleli umkhuleko uJesu no awona umsebenzi wakhe it's not his duty ebuthathweni bukaNkulunkulu yes iduty kaJesu ukuhlanza izono okay zomuntu okay number 2 iduty igama lakhe lisebenza just as a dialing tone uma ngifonela uNcamisana noma ngifonela uSpark ngifone ngishaya inamba yakho igama lakhe kuphele lapho olaleli imkhuleko uNkulunkulu baba yes angazi uma ngiyezwakala mamncamisa kodwa amaphara ayakwazi ukuthi athi uJesu olaleli imkhuleko kahle angazi uma ngiyezwakala yes akayilaleli imkhuleko uJesu akayilaleli imkhuleko kodwa kusetshenziswa igama lakhe just a dialing tone dialing number ngegama lika Jesu noma ngabe yini necelayo kuba ngegama lami uzomenzela ke khona ngibuza lo mbuzo sengibuyisela kuwona lo mbuzo lo singakaphenduli lo wesibili ngibuza lo mbuzo ngoba it seems like ama responsibilities amaningi akhona emabandleni noma akhona kubantwana bakaNkulunkulu bawaname ngoJesu njengoba ngithi nje bathi ulalela imithandazo noma abethu khona uJesu usengenzela ukuthi uJesu ukuthi nokuthi uJesu usemphilisile usibani banobegula angithi sikhuluma ngoJesu ofile wavuka ongakwesokunene sika baba yes ngamanye amazwi uma umfundisi ukunene ebeka isandla kogulayo uJesu uyehla yini kwesokunene sika baba azophilisa lo no mama wafakani uJesu angeke abuye ngoba ukuze uphile kulomhlaba kumele ubeke lenyama ngikhonela ukuhamba ngayo kulomhlaba madlamane ngisuka kulomhlaba noyithatha lenyama nifaka ingcwabeni nifaka icasket noma nifaka eboxini lechip kanjani nifaka engcwabeni uJesu akasoza abuya enza la aweza la kodwa God the Father uNkulunkulu baba umoya and the Holy Spirit umoya futhi naye laba bakake lenyama eyehla yeza la yabethelwa yale ngesiphambanweni yamemeza athi Eli bemhlaba ke ipikile bemdabula umzimba wonke bemshaya bemgwaza yabona iyo kuphela isesenta mamncamisa isesenta eyabonakala with this eyeza kule planet Earth God the Father umoya God what you call God the Holy Spirit umoya futhi again angazi mangezwakala mamncamisa angazi bakhona umunye umbuzo ufuna ukubuza okay mhlawumbe ake sibambe lapho okwamanje ngoba ngiyayizwa uNkulunkulu baba umoya uNkulunkulu indodana ufikile waba ku flesh kodwa njengamanje umoya kuyise kodwa unestation so ukuthi weze emhlabeni le emazulwini ngokwesokunene sikaNkulunkulu yena yedwa namanxeba umile kunamanxeba kuye yabona nengilosi azinawo amanxeba yena yedwa namanxeba okufakaza ukuthi wakwafika emhlabeni okay uNkulunkulu moya engcwele akanayo inyama ngeke umfice uyale ulapho wenza izinto ama-officer ayi-3 ama-officer ahluke basebenza ema-officer God the Father ngiyadayela ngoJesu uNkulunkulu ophendulayo uya-approve ngifuna imoto a-approve okay then the Holy Spirit umoya ongcwele okuyena one-briefcase enayo yonke into esinikezwayo ngingakhathi ezwini elibhaliweyo uthi umpostoli Paul zonke lezi zinto usinikile zona ngomoya wakhe through his spirit yes imizi yonke imoto kukhona akuze kudinga ukuthi kuziphara la lithi abafuna imishado no kukhona konke kuyena njengoba ebeka nje
sekuyi-duty yakhe ukubuthi ngikunikeza nini because mina kuyi-duty yami ukukutraina wena ngendlela yokuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu nami bungalunyazwa yilezi zinto. Yebo baba uphile umshado, uyabona, yebo uphile kodwa mawungeke ngakulapha njengamanje wena mungaphila njengamanje ungakayifundi into okufanele uyifunde, ngoba ngeke ngayibuka lento ngimina uyazi umoya ongcwele kwesinye isikhathi singaze simbuke ngathi uyisitha kanti usuke evukela thina to a point yokuthi abantwana bakaNkulunkulu emakhaya asazi ukuthi umuntu egcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele uyakwazi ukugulala lesibhedlela impela gule nje impela engaphila gule nje impela gule. Kuya ngokuthi umoya ongcwele lokhu wena ogcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele si right yini isikhathi sokuthi engayenza leyo nto kuwena, ungawuthola yini lowo mshado njengamanje. Yebo baba uvumile ukuthi ithole umshado but usu-ready yini ukuthi uthathe lowo mshado lowo. La thina-ke njengama-Paro Sparks sifike singene khona-ke la leyo gap-ke leyo waiting period engafunwayo abantu ngoba sesaphila ku-generation yezinto ey'sheshayo ama-fast food. Leyo waiting period iyona esingafuni ukukhuluma ngayo ekuthenini umoya ongcwele yonke into yakhe uyenza ngohlelo nangesikhathi sakhe. Okay, angikubambe lapho umfundisi uMntimande nawe dokotela, anginibambe lapho okwamanje ke sithi ukuphumula kule episode. Sizobuya ukulandelayo wena okwakho umlaleli noma mbukeli lapho ke ngasekhaya ukuthi nje uqhubeke usilandele siqhubeka kanye nawe.